Quels sont les types de pharmaceutiques pratiqués? Quel est le type de tests et quelles pratiques nous devons faire étant que volontaires? Est-ce que cela contient un problème de santé contenir? Devons-nous signer un contrat ou y a-t-il une inscription que nous devons faire avant cette expérience corporate? Excellent. Pawan, mademoiselle, can you please speak up? Alors, je suis intéressé pour postuler cette annonce. Oui, mais préalablement, je vous quelques questions à vous poser. Et préalablement, oui, bien sûr, allez-y, madame. Quels sont les types de pharmaceutiques pratiqués? Quel est le type de test et quelles pratiques nous devons faire en tant que volontaire? Est-ce que cela contient un problème de santé? Devons-nous signer un contrat? Ou y a-t-il une inscription que nous devons faire avant cette expérience corporelle? C'est clair. Why? Oui. Now we have verb over here. Contenir is to contain. Contenir. C'est clair. Why, mademoiselle? Is it clear to you? Oui. Okay. Now, then you will say, est-ce qu'il constitue un risque à notre santé? Est-ce qu'il constitue? It is constitute a risk in our health. Tell me yes or no. Can we say like that? Oui. Est-ce qu'il constitue un risque à notre santé? Répétez après moi. Est-ce que constitue un risque à notre santé? C'est clair. Why? Oui. Now, then you will ask a question. What? Last question. Comment ces tests sont-ils organisés? Sont-ils organisés en journée, en soirée, en week-end? Tell me yes or no. Is that saying? Comment ces tests sont-ils organisés? Is going to organize. Is in journée, en journée, daytime, journée, day. Why? Journée, en soirée, in the evening. Why? Or in the weekend. Now, répétez après moi, comment ces tests sont-ils organisés? Répétez après moi, mademoiselle. Comment ces tests sont-ils organisés en journée, en soirée, en week-end? En week-end. Ouais. Comment ces tests sont-ils organisés en journée, en soirée et en week-end? Tell me yes or no. Claire? Oui. Why? Now you will say, où se déroule the test? Mademoiselle, we are using some vocabularies over here. Dérouler. Où? Where? Where? Où se déroule? We have verb, mademoiselle, dérouler. We have a verb, dérouler. Dérouler is the verb to take place. Dérouler. Take place? Yes. Where is this test to be take place? Tell me yes and no. Oui. Oui. You have to use these type of terms. Dérouler. C'est clair. Why? Oui.
Répétez après moi, mademoiselle, because see, now I will give you a task also, which you have to complete your task. I will explain to you one thing. Now you will ask, combien de rémunération? Répétez après moi. Combien? Combien de, Is how much? how much? Combien is how much? Pen down please. Combien? Combien de rémunération nous recevrons après avoir testé cela dans notre cours et en tant que bénévole? Mademoiselle, you're saying, combien de rémunération? How much remuneration, money, rémunération? Combien? Combien is how much? Rémunération. C'est clair, combien? Oui. Combien? Répétez après moi, combien? Combien? Combien de rémunération? How much remuneration nous recevrons? Je will receive. Why? Après avoir testé, after having tested, I'm saying how much we receive when we have a testing in our body. C'est clair. Combien de rémunération nous recevrons après avoir testé cela donc that de notre corps, that our body, and as a bénévole. C'est clair. Now, par exemple, répétez après moi, combien de rémunération, repeat after me s'il vous plaît. Combien de rémunération nous recevrons après avoir testé cela dans notre corps et tant que bénévole. Yes, he's saying how much compensation we will receive after testing this in our body as a volunteer. After testing this, that in our body as en tant que, हो गया ना en tant que as a volunteer. Now répétez après moi, mademoiselle, combien de rémunération? Repeat after me. And you can use in your emploi also, like how much money I will get in this job. Combien de rémunération que nous recevrons, we receive après avoir testé, after having testing cela dans notre corps, inner body, this inner body as a bénévole. Bénévole we have volunteer also. C'est clair, tell me yes and no. Oui. Bénévole is a volunteer? Again, volunteer. Bénévole, volunteers. Claire. Oui. C'est clair, mademoiselle. Oui. Oui. So repeat karo please, repeat it please. Combien de rémunération nous recueillons après avoir testé cela dans notre corps étant que bénévole? C'est clair, Pavan, mademoiselle. Oui, oui. Combien de rémunération nous recevrons après tester cela dans notre corps et tant que bénévole? C'est clair. Why? Is it clear to you? Oui. Why? Then you will say, you must be sign a contract. What do you will say? Devons-nous signer un contrat? Very good. Évidemment. Okay. Ou y a-t-il une inscription que nous devons faire avant cette expérience corporelle? Why? One second. Oui. One second, yeah? I'm just sharing the link. So I will repeat again the entire topic. Why? One second. Now, repeat it, please. Repeat after me. Combien de rémunération nous recevrons après avoir testé cela dans notre corps en tant que bénévole? C'est clair. Why? Oui. Oui. Why? Now, then you will say, okay, okay, répétez après moi.
Okay. Je prendrai le contrat. I will take the contract. Je prendrai le contrat. Okay, what I can do is I will repeat this one more time again, encore, because sometimes obviously this is something like a tough in a very initial stage, right? Okay, okay. What I can do is now, bonjour, bonjour, Kiran, mademoiselle, vous allez bien? Bonjour teacher, j'avais bien et toi? Très bien, je vais fort bien. So again, we are doing mademoiselle. I'm going to repeat this, okay? C'est votre section A, section A, clair, in your oral. Because Okay. évidemment, in your section A, c'est clair, you have your expression orale. You have your technique of your oral, like comment vous posez la question, comment vous obtenez les informations claires. Now today the topic is this. Recherche volontaire. You're looking for a, now there's a company, this is a section A task, right? Recherche volontaire, it means looking for a volunteer, volunteer, clair, pour essais pharmaceutique, for a pharmaceutical trial, c'est clair. Répétez après moi, my teammates. Recherche volontaire pour Recherche volontaire essai pharmaceutique. Now, there's a pharmaceutical company, pharmaceutique. Now, this is a theme basically. There is a company who's looking for a volunteer, looking for volunteers for trial of this pharmaceutical process. Now, for example, il y a des entreprises qui cherchent les volontaires. They're looking for a volunteer pour essay pharmaceutique. Essay is a trial pharmaceutical. Maybe there's a medical which need to be testified in the human body and they're looking for a volunteer. This is your theme. Say Claire, Kiran, mademoiselle. Oui, oui. Now repeat it please, Kiran. Recherche volontaire. Recherche volontaire pour essay for a trial of pharmaceutical. Claire, why? Yes. No. Nous recrutons. Recruton is my recruitment. Recruton is my recruitment. So nous recrutons des femmes et des hommes. We recruit females and the men age between 18 et 50 ans, 18 and 50 years. Pour tester des médicaments et observer leur action sur l'organisme and observing the action on the body. So basically, mademoiselle, there's a company, pharmaceutical company, they're looking for men, female and a man having the age of 18 up to 50 years for testing fine. The medical, for testing of the medicines, is to observe and observe la réaction sur l'organisme and observe their action on the body. Organisme, your body. C'est clair? So this clinical test. So indemnisé is a compensated compensation. Now he's saying these clinical tests are compensated. You know, जो भी इसको करेगा, he will get compensated on 100 et 500 euros. C'est clair. Oui. Ils sont réalisés, they are carried. Ils sont réalisés après un examen médical. They are carried after a complete medical test. Après un examen médical complet. After a complete medical test avec un médecin, with a doctor, a psychologist, and a psychologist. Then he's saying, devenez volontaire. Devenez volontaire, it means devenez. What is my devenez over here, Kiran, mademoiselle? Have you done verb devenir?
Davneet, you're about to Yes. become. So Davneet, to become a volunteer, a participate and participate are no test clinic pharmaceutic remunerate. Now, Davne volunteer to become a The volunteer and volunteer participate participate and no test the and cleaning no test in a clinic test pharmaceutical remunerated. Say Claire Mathwasal. Like to remunerate. say, if you will become a volunteer and participated in a clinical test, you will be getting paid, remunerate. Say Claire Mathwasal. Why? Yes. One come, deposit. What's a dossier? You come and deposit your file, dossier. Dossier, we have a file, mademoiselle. Right? One Okay. a deposit, what dossier? Description, registration. Come and submit your registration file auprès de nos bureaux near the office. Sit flat. Now, here, mademoiselle, repeat it, please. This is section A. Like this type of question you can see because you will get an article. This is a publicity basically. A complete topic is a publicity in the, this is a column in the newspaper. Dans le journal. Claire? So once you read, on the basis of this, you will get the question. Say Claire, Kiran mademoiselle. Oui. Repeat it. So read on karo and explain it out. Read and explain. Recherche volontaire pour essais pharmaceutiques nous recrutions des femmes et des hommes d'âge entre 18 et 15 ans pour tester des médicaments et observer leur action sur l'organisme. Sur l'organisme. Sur l'organisme. Body, in the body. Why? Okay. Ces tests cliniques sont indemnisés. Répétez après moi. indemnisés. Indemnisé is compensated, mademoiselle. Répétez après moi. Répétez encore, s'il vous plaît. Indemnisé. Indemnisé is a compensation. Compensated. C'est clair. Compensated. Why? Indemnisé. Indemnisé. En 100 et 500 euros, ils sont réalisés après un examen médical. Après. Ils sont réalisés après un examen médical complet avec un médecin et un physiologue. Claire? Psychologist. Now, you comprenez, mademoiselle, what is topic about? Vous comprenez? Kiran, mademoiselle, vous comprenez what is this topic about? Yes. Okay, now read on. Lisez s'il vous plaît. C'est la autre ligne. Devenez volontaire. Devenez volontaire et participer et nos tests cliniques pharmaceutiques rémunérés. Venez déposer votre dossier d'inscription auprès de nos bureaux. C'est clair. It means come and deposit your file of registration near our office. C'est clair. Now, mademoiselle, my teammate, this is your theme. Et vous devez poser la question and you raise the question. C'est clair. Now, mademoiselle, I already have explained to you. Like, for example, if you get a topic, my teammates listen to me again very carefully. Like, for example, you read an article. So, what type of question you can ask the jury? Tell me. You can ask, I received, mademoiselle,
any topic. Pavan, is it clear to you? Oui, Like we're c'est clair. repeating, like what you say. I received a publicity in the newspaper. You can say in any topic. I received a publicity in the Dans la newspaper, jeunesse, oui. okay, which indicate that you're looking for a volunteer. Okay, I will take you in the notepad. One second. Now listen s'il vous plaît. Kiran, mademoiselle, read on please. Is it visible to the notepad? Oui. Oui, Yeah. Read on please. J'ai reçu une Okay. publicité. J'ai reçu une publicité dans le journal indiquant que vous cherchez des volontaires pour des essais pharmaceutiques. Yes. Mademoiselle, you are saying we have verb recevoir. We have a verb recevoir. Recevoir is the verb to receive. You're saying I received a publicity in the newspaper. I received a publicity in the newspaper indicate that you're looking for a volunteers for the trial of the pharmaceutical. Now, for example, mademoiselle, you read an article for emploi, like there's some emploi service going on, job application. So you can say like this: I received your publicity in the newspaper, which indicates that you're looking for a people in your office, for your office. Now, for example, mademoiselle, this is a rule and regular tricks how you can increase your oral, especially for section A, how you can clear your exam of DEF. You say these lines like I received a publicity in the newspaper which indicate that you are organized a training program, anything. So one thing you have to understand, you have to read, start with this. J'ai reçu une publicité. I received a publicity dans le journal, in the newspaper, indicate que vous cherchez des volontaires pour des essais pharmaceutiques. Tell me yes or no. Oui. oui, Why, Kiran, mademoiselle? Tell me yes or no. Oui, oui. Why? Then repeat it, please. J'ai reçu une publicité dans le journal indiquant que vous recherchez des volontaires pour des essais pharmaceutiques. Oui, c'est exactement c'est, madame. रुको देखो एक चीज समझो आप. फॉर एग्जाम्पल माdemoiselle, आपको फॉर्मेसियों के लिए यू हैव समथिंग ट्रेनिंग के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर व्हिच इंडिकेट दैट you organize a training program. Like what type of training program it is? So you can say like this: j'ai reçu une publicité dans le journal indico, and आपको बड़ा फास्ट बोलना है अब, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है. In front of a jury, you will say, Okay. oui madame, bonjour madame. Okay, je m'appelle. Bonjour, What your name madame. would be? J'ai reçu une publicité dans le journal indico que vous cherchez dans des volontaires pour des essais pharmaceutiques. Now, for example, you have your job emploi. अगर आपको आता है यही चीज कि आपको नौकरी चाहिए, you read an article for a job application. So what you will do? J'ai reçu une publicité dans le journal indiquant que vous और que vous cherchez, they're looking for people, que vous cherchez les salariés, que vous cherchez les salariés. Salarié is your employee. C'est clair. Vous cherchez les adultes salariés. You're looking for adult salaried people. Les adultes salariés. Tell me yes and no. Like you're looking for a people for what entreprise, for your enterprises. Tell me yes and no. Oui. Now, for example, vous avez la formation training. Formation.
टॉपिक mademoiselle formation आएगा, emploi आ जाएगा आपका, your pharmaceutical volontaire के बारे में आ जाएगा, sick lab. So what you will do? You will do j'ai reçu une publicité dans le journal indiquant que vous organisez, that you organize. It is just you to change the sense. Que vous organisez, c'est clair, oui et non. Que vous organisez la fête de la musique, you are organizing the music celebration. La fête, if you have la fête de la musique. देखो टॉपिक कोई भी आ सकता है कि आपको म्यूजिक कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है या म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है, फेस्ट द म्यूजिक, you are organizing a music festival and you want to be a part of this, so what you will do? J'ai réalisé une publicité dans le journal indiquant que vous organisez la fête de la musique. Simple, mademoiselle, tell me yes and no. Why? Oui. So, your section A has to be strong now, so that you will not think over. Alors, je suis intéressé pour postuler cette annonce. Now, mademoiselle, you will to apply for the job or this volunteer announcement, right? So say alors, je suis intéressé pour postuler cette annonce. C'est clair. Tell me yes or no. Oui. Alors, je suis intéressé pour postuler cette annonce. Why? Mais préalablement. What is préalablement? Pawan, can you please explain to Madame Kiran what is préalablement? Expliquez s'il vous plaît to Kiran Madame. It's the questions we can ask before we start any form training. Okay. Now, exactement. What is préalablement, mademoiselle? Kiran mademoiselle, listen to very carefully. Préalablement. अच्छा, हम एक सेंस यूज करते हैं इंग्लिश में. अगर आप बोल रहे हो, I am very much interested for applying this post. But before applying this post, I want to ask some question. Now, before applying this post, to बीच का सेंस है, before applying this post, this is मैं préalablement, c'est clair. Oui. But beforehand, I want some question, to raise some question. Now, for example, you want to participate in training program. Why? You'll say, alors, je suis intéressé pour postuler cette annonce. I'm very much interested of this announcement. Oui. Mais préalablement, but beforehand, yeah, before enrolling myself, j'avais quelques questions à vous poser. I want to have some questions. C'est clair. Tell me yes or no. Oui. So, préalablement is directly will give a touch in the language. Now, for example, comment vous posez, comment vous appliquez préalablement? Okay, now, my teammates Kiran, Pawan, Sandy, and Malka. Namata? Malka, yeah, Malka. Okay, just vraiment désolé, Malka. Pas de problème. Vous devez poser la question avec l'aide de préalablement, with the help of préalablement. You raise 4 questions. You make 4 questions, please. How to use préalablement? I can explain to you 2 questions, and the rest 2 you will make it out. Now I will say, I want to ask you questions in English. I want to ask you question. What I will say? Je vais poser Une question? Yes, je vais poser des questions. I want to ask you Some questions. Des questions?
Je vais poser des questions, mais préalablement. Préalablement. Before raising a question, before asking a question, mais préalablement, c'est clair how to use préalablement, because the moment you will use préalablement, you will get super duper marks. Yes, that for sure. Because this is literally a tough vocabularies. Mais préalablement, but before raising a question, Je vous quelques questions à vous poser. Question हो गया. Je vous poser des questions. Je vais poser des questions. But before in the question, I want les frais. Frais is my fees. Je veux confirmer les frais de formation. C'est clair. Oui. I'm saying, for example, I want to enroll myself in training program. I will say, Madame, je vais poser la question, des questions, mais préalablement, je vais confirmer les frais de formation. But I want to confirm the fees. Now, for example, I will say, je veux s'inscrire, je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire. I want you enroll. Je veux m'inscrire. Yes, now please, mademoiselle, tell me. Teacher, I didn't understand. What is the name of phrase? Live phrase confirm. Frais is your fees. 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 Fee. Fees. Okay. Thank you. Why? Wait. I will say, je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire. Mais, I want you enroll. Mais, ayons. I can use ayons also. Ayons préalablement. Having beforehand. C'est clair. Mais ayons préalablement. C'est clair. Why? Je veux confirmer. Again, I can use je veux confirmer les frais. I'm saying, I want you enroll. Je veux m'inscrire à ce programme de formation. Mais ayant préalablement, je veux confirmer les frais de formation. Tell me yes and no. Why? Wait. C'est clair, mademoiselle? Oui. See, préalablement is a very important term. C'est clair? No. Then you use quels sont les types de pharmaceutique pratiquée. What kind of practice is this? Claire. Why? Wait. Now, What kind of practice? Kiran Madam, can you please read on? Quels sont les types de tests? Can you please read on? Quels sont les types de pharmacie? Quel est le type? Ok, quel est le type de test et quelle pratique nous devons faire en tant que volontaires? C'est clair. Why? Oui. What is this? Tell me. Explique s'il vous plaît. Like what type of test? What practice to do? That we must do as a volunteer. C'est clair. We must do as a volunteer. Oui. C'est clair, Pawan, mademoiselle. Oui. Alors? Alors, nous, now, if you will say, is it contain a problem of health? Like, for example, mademoiselle, there is some medical testing in your body. So you will ask a question, is it contain what I would say, problem of health? Est-ce que cela contient un problème de santé? Cela contient un problème de santé. Est-ce que cela contient un problème de santé? C'est clair. Why? Then you will say,
because you will use anywhere. Like for example, this devons signer un contrat. Should we sign a contract? Mademoiselle, for example, vous cherchez un emploi. आप एक emploi ढूंढ रहे हो, आप एक pharmacy ढूंढ रहे हो, anything. So this is my pet line which you can use as it is. Devons signer un contrat. My first question. Do we sign a contract? Ou y a-t-il une inscription or is there a registration? Y a-t-il? Y a-t-il is the question which is there? Is there? Y a-t-il? C'est clair, mademoiselle. Why? Oui. So this is your section A which we are working on. So, devons-nous signer un contrat ou y a-t-il une inscription que nous devons faire à cette expérience corporelle? It means, do we sign a contract? Is there a registration? Mademoiselle, is there? Y a-t-il une inscription that you have to do? Que nous devons faire? That we have to do before the body experience. Experience corporelle is the body experience. Corporelle. Say Claire, tell me yes and no. Oui. Oui. Say Claire. Oui. Now, mademoiselle, if I will give you a topic, can you do that? Can you raise your question? Tell me yes and no. We will try. Oui. Now, répétez après moi. Est-ce qu'il constitue un risque à notre santé? Est-ce ये qu'il कोई- constitue un Yes. risque à notre santé? Yes, he's saying जो आप टेस्टिंग करोगे मेरी बॉडी पे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कोई रिस्क? Another santé. Santé is my health. Santé is my health. So I'm saying if we have an ague over here, santé, because this is not bad, so I don't have ague sign. Glad this is ague, santé. Est-ce qu'il constitue a risk? Is it constitute a risk in the body? Say Claire. Say Claire. Oui. Oui. Now you will say, comment ce test sont-ils organisés? Comment ce test? Comment? How this test is going to organize? En journée, en soirée, en week-end. तो कह रहे हैं कि this test is organized en journée in the daytime, en soirée in the evening time, or in the weekend, or en week-end. C'est clair. Why? Ouais. C'est clair, mademoiselle? Oui, oui. So we have verb dérouler. Répétez après moi. Dérouler. Repeat after Dérouler. mademoiselle. Dérouler. Dérouler. Repeat it, please. Dérouler. Yes. That is to take place. Yes. Dérouler is my verb to dérouler. Take place. Take place. Dévider. C'est clair. Why? अब आप पूछोगे कि where is this test taking place on? Claire. Why? You're asking où se déroule-t-il the test? Où se déroule with the location of this test? Like where it is happening. Où se déroule-t-il the test? C'est clair. Why? Why, mademoiselle? Ouais. Oui. Combien de rémunération